jẹ́ mi sọ̀rọ̀. àwòrán ní bá ní ṣàìsàn ká tọ́jú ara wa àlàáfíà tayọ. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó fún wa lẹ́yà ara tó dára. ó fẹnu ṣe bóde ó fẹyín ṣe bọ́gláàrì ó fọkàn ṣe transformer ó fi ṣan ara ṣe wáyárì rẹ̀ ó fẹ̀jẹ̀ ṣe kọ́rẹ́ǹtì tí yóò dẹ̀ fi kan para wọn lára. ẹ̀hún tó dára lásìkò ohun tẹ́yẹ bàjẹ́ lẹ́yẹ máa gbé fòkóredé. àlàáfíà lògùn ẹ̀mí o ìlera lọ́rọ̀ mo wí. àlàáfíà tayọ. ìlera lọ́rọ̀ kóredé dánẹ́. àlàáfíà tayọ. àlè rẹ̀ ní bá ní ṣiṣẹ́. àlè rẹ̀ ní bá ní ṣiṣẹ́. àlè rẹ̀ ní bá ní kọ́lé. bá ní kọ́lé. àlè rẹ̀ ní bá ní náwó. a ò rẹ̀ ní bá ní ṣàìsàn. ká tọ́jú ara wa àlàáfíà tayọ. láyé tí mo wá máa gbádùn ara mi. gbogbo nǹkan tá a bá padà nù láyé o. a lè rí gbogbo ẹ̀ padà ṣùgbọ́n tá a bá jà láfíà nù a ò lè rí. Kóredé mi dánẹ̀ mo tún bá kan bọ̀ o. bàbá gbowó àtọ̀gẹ̀dẹ̀ síwájú ọ̀bọ. ọ̀bọ amọ̀gẹ̀dẹ̀ lórí pé ó mọ iye lára. ọ̀bọ òmò ta fowó ṣe. tàbá mowó àtàlàfíà síwájú ènìyàn ọ̀pọ̀ ènìyàn owó láyé ń wá kó ṣe ra láfíà o. mo fẹ́ dogun. mo fẹ́ dogun mo fẹ́ jọ̀gbọ̀n ilé ayé yìí ló mọ̀. ilé ayé ló mọ̀. àlìrẹ́ ní bá ní ṣiṣẹ́. àlìrẹ́ ní bá ní àlìrẹ́ ní kọ́lé. bá ní kọ́lé. àlìrẹ́ ní bá ní náwó. kò mọ̀ sẹ́ni tó lè ṣàìsàn ká tọ́jú ara wa. àlàáfíà tayọ. àlàáfíà yìí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó nínú ayé ẹ̀dá òkú tẹnu mọ́. bàbá ló kún ẹrú bàbá níwọ̀fà ọgbọ̀n láì lálàáfíà òfò ni. ká jẹun tó dára lásìkò ká fara nísinmi. Kóredé ẹ̀mí ìṣẹ́gun jẹ̀mí ènìyàn lọ bàbá wówó àwàjù àìsàn ní ó gbẹ̀yìn ẹ̀. kò sẹ́ni tó kú tó gbélé ayé lọ kò sẹ́ni tó kú tó gbé mọ́tò lọ sọ́run. àlàáfíà yìí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. ó níye tán tómi ó níye tán tẹ̀jẹ̀ ó níye tán tatẹ́gùn tá ń gbà sára. mo fẹ́ dogun. mo fẹ́ dogun mo fẹ́ jọ̀gbọ̀n ilé ayé yìí ló mọ̀ o. àyíká wa kó mọ́ tónítóní. àlìrẹ́ ní bá ní kọ́lé. jẹun tó dára lásìkò. ọṣọ tó dára lásìkò. tọ́jú ara wa. àlàáfíà tayọ. ká ṣe tọ́jú ara wa ló dára. àlàáfíà tayọ. àyíká wa kó mọ́ tónítóní o. àlàáfíà tayọ. jẹun tó dára lásìkò. àlàáfíà tayọ. ohun tẹ́yẹ bàjẹ́ lẹ́yẹ ń gbé fòkúredé dánẹ́. àlàáfíà tayọ. wẹ̀ ní ọmọ gògé kọ́nà rẹ̀. àlàáfíà tayọ. mọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. àlàáfíà tayọ. àlàáfíà tayọ. àlàáfíà tayọ. àlàáfíà tayọ ṣẹ́ o. Hi, let me tell you my love story. I met this very handsome dude. He was everything I've always wanted in a man. 6 packs, tall, handsome and rich, but he had very bad mouth odor. I
was almost giving up when I shared my worries with my friend, a dentist. She told me there's a remedy to bad breath. Not just bad breath, but also cavities, gum diseases, cracked or broken teeth, sensitive teeth, periodontitis, and several other oral problems. However, she strongly advised that we brush our mouth twice daily, after breakfast in the morning and before sleeping at night. She also told me that we should make it a priority to visit our dentist for dental checkup at least twice in a year. We should limit our sugar consumption and not wait till we have oral issues before visiting a dentist. So I shared this with my man, and today he is my husband. This message is from Nigerian Dental Association and Medical Women Association, Oyo State Chapter. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ti borí ooru. Ìmọ́tótó àti ìtọ́jú ẹnu wa ṣe pàtàkì púpọ̀ láti jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ onírúurú kòkòrò ẹnu. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ẹnu ni ojú òpó tó lọ sí gbogbo ara. Ìdí rèé tẹnu fi gbọ́dọ̀ wà ní ìlera pípé. Ká kọ́ bí a ṣe ń tọ́jú ẹnu wa láti dènà àwọn àìsàn ẹnu lónírúurú. Ká sọ̀rọ̀ kẹnu bùtì kúrò lọ́rọ̀ rẹ̀ nígbà tó bá ti kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó mọ̀ nípa ìtọ́jú ẹnu. Ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ní àmì ìdánimọ̀ fún àyẹ̀wò tàbí ìtọ́jú. Kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùtọ́jú ẹnu láwọn ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ìlànà tó tọ́ tí ó ṣe ìtọ́jú tó lákàkì láì fún wa ní àkóbá kankan. Irúfẹ́ ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ ní àmì ìdánimọ̀ tí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ olùtọ́jú ẹni nílẹ̀ yìí buwọ́lù. Alága ẹgbẹ́ sì jọyìn sí pẹ̀lú. Ìkéde yìí wá láti fi sọrí àyájọ́ ìlera ẹnu lágbàáyé World Oral Health Day tí Association of Private Dental Practitioners of Nigeria Oyo State ṣagbátẹrù rẹ̀. Ṣètọ́jú ẹnu rẹ kó o bọ́ lọ́wọ́ onírúurú àìlera ẹnu. You are tuned to jagoda.com. Nice. I take it on Arabam. Jagoda.com. Without doctor's prescription, Montenuma, call on doctor's attention if you need solution. Montenuma, too much is given, much is expected. Jagoda.com. Jagoda.com. Ẹ̀fọn tó gbòòrò adúlọ́wọ́ àwọn tó rẹ̀rọ. Kẹ́kùnlé gbàgbọ́ sáfún tókò. Cleanliness is essential. Utilize your potential. Understand the times and your initial. Mọ́tò tó borí àrùn mọ́lẹ̀. Láṣẹ ní ká ṣe lọ́jú. Àyíká làbòyún máa ń bá. Ẹ̀rọ lábòyún ẹ̀ fọwọ́ wọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe tọ́jú àyíká làbòyún.
Hello, everyone. It's a beautiful Tuesday morning. Let me start by apologizing for coming late on this show. I'm so sorry. Some events beyond my human control actually prevented me from coming here as early as I should have been. So it's a beautiful morning, and I welcome you to the show again. Oral Health Talk with Dr. Adeshola Odofin. Today, we'll be talking about something important. We'll be talking about missing teeth and the treatment options. Missing teeth and the treatment of it promises to be an interesting and a loaded episode. I want you to call your friends, call your family, call your colleagues, and listen and get one or two things as we discuss today. Ẹ̀yin ará ilé, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi, ẹ̀yin òbí mi, ẹ̀yin àbúrò mi àtẹ̀yin àwọn ọmọ mi. Mo kí yín lónìí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ ìlera ẹnu pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín Dókítà Adéṣọlá Odofin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òní pé a tún rí ọjọ́ òní. Lónìí o, ohun tí mo gbé ká yín mọ́, tí mo wá gbé ká yín mọ́lé ní àwọn ohun tí a fẹ́ ṣe àyẹ̀wò nípa àwọn ohun tí ó ń fa kí eyín yọ. Kí eyín yọ, ẹ̀yin náà ẹ rí i. Àti pé òkè tí eyín bá yọ kí tiẹ̀ lóhun tí a lè ṣe nípa rẹ̀. Ṣé rí bí Ọlọ́run ṣe ṣe ìṣẹ̀dá eyín àti ẹnu. Eyín jẹ́ ohun tí ó bu ẹwà fún ènìyàn. Tẹ́ bá rántí àwọn Yorùbá tó bá fẹ́ bu oríyìn fún obìnrin tó lẹ́wà, wọ́n ní eyín fún jowó. Wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fi hàn yí pé eyín jẹ́ nǹkan ẹwà fún ènìyàn. Kó tún wá lọ jẹ́ eyín tó gún régé, eyín yẹn gún régé. Àwọn kan ní bó ṣe rẹ́rìn yẹn, Ọlọ́run parí iṣẹ́. So ohun ẹwà ni eyín jẹ́. Àmọ́ àwọn ìgbà kọ̀ọ̀kan wà tí àwọn eyín máa ń yọ. So a máa ṣe àwọn àgbéyẹ̀wò ohun tí ó ń fa kí eyín yọ àti ohun tí a lè ṣe nípa rẹ̀. Kí n tó rìn jìnnà lónìí, mo fẹ́ kí àwọn akẹgbẹ́ mi kan tó ń ṣe ọjọ́ òbí lónìí. Mo fẹ́ kí Dr. Nkocha Fechi, consultant orthodontist at the University College Hospital Ibadan. I want to say happy birthday to you. Wish you long life and prosperity. I want to say happy birthday shout out to Dr. Atiba Folusho. She is a dentist. She's a lecturer with University of Ibadan. I pray God blesses you today. I pray for long life and prosperity. Happy birthday to you. Wish you long life and prosperity. So my people, like I was saying in Yoruba, you know, when you have a complete set of teeth, it's a point of beauty. It's a thing of beauty. And having a missing teeth can actually dent your beauty. So let's talk about missing teeth and treatment options. I will start with the first thing on my list, talking about the causes of tooth loss. And the number one that I put is trauma. And trauma can be from road traffic accidents, bike accident. In fact, with Nigerians adopting the motorbike as their major means of transportation, there has been an increase in maxillofacial trauma, and there has been an increase to the incidence of tooth loss. So I want to encourage those of us who ride bikes or who have chosen bikes, that's motorbikes now, as our major source of transportation. Please, in your own interests, caution those Okada riders, especially our friends, the abokis. Kindly caution them. Sometimes they can be very restless, they can be very careless, even as they ride these motorbikes. There's been an incident in tooth loss as a result of motorbike accidents, road traffic accidents, vehicular accidents. Then you can also have tooth loss from domestic violence. Domestic violence
husband beating wife, gbasgbos, wife beating husband, fights. I think we should take domestic violence serious, and we should do a campaign, continuing our campaign against domestic violence. I remember about 3 months ago, yes, a lady presented at our clinic at the Government Dental Center, Dugbe. In fact, one tooth was completely off. They couldn't even find it. 2 other teeth were wobbly in the lady's mouth. What happened? Domestic violence. The husband, there was an altercation, and before you knew it. So from that altercation, that lady lost 3 teeth. Imagine. You can see this picture. Look at the picture with the teeth missing. It's very, very unsightly. But look at it after it's been resolved. So for us to preserve our dental health, there must be a stop to domestic violence, because it's one of the leading causes of tooth loss. The other ones are fights, fall. For those of us who put slippery tiles in our bathroom, you should change them. The tiles in the bathroom should be the type that will, have some form of friction, that will not be too slippery. There's been a lot of reported cases of falls in the bathroom, falls in the bathtub, leading to tooth loss. Because once you fall, sometimes, and you have the impact is directly on the teeth, sometimes the entire teeth will, be removed, will fall off. Sometimes the tooth will be fractured, such that there won't be any miracle the dentist can do except to just remove it. Then from sports, you can have teeth loss or tooth loss, as the case may be, from sports. That's why it is important for some kind of contact sport for the sport people to wear what we call mouth guard. I'm sure those of us who are familiar with boxing, before they go into the ring, there's something they will give them, they put in their mouth. That thing is called the mouth guard. It protects the teeth so that the impact of the box on the teeth will not be such that can cause teeth loss. So sports, bicycle riding, if you're the type who rides your bicycle or even rides your motorbike without your helmet, the helmet, the good one, or not the one the engineers use on the site that a lot of bike people use in their mind. They have used the proper helmets. It shields your face, it protects the teeth, such that when there is a form of accident, the face is protected, the mouth is protected. Alright, ẹ̀yin èèyàn mi nulẹ̀, a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa àwọn kí ni tó tiẹ̀ lè fà pé tó lè fa kí eyín yọ. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn jàǹbá ojú pópó pẹ̀lú ọkọ̀ ìrìnnà, jàǹbá ojú pópó pẹ̀lú àwọn ọ̀kadà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní orílẹ̀-èdè wa nísìn ló jẹ́ pé ohun ìrìnsẹ̀ ta fi ń lọ láti ibì kan dé ìkejì ó ní alùpùpù, ọ̀kadà. Mo wá fẹ́ gbà wá níyànjú nítorí àyẹ̀wò research ó ti fi hàn wá pé ìṣẹ̀lẹ̀ pé eyín yọ tó ń ti ara jàǹbá orí pópó ọ̀kadà, alùpùpù ṣẹlẹ̀ ó ti ń ga sí. Nítorí náà gbogbo àwa tá à ń lo ọ̀kadà, mo gbà wá níyànjú, ẹ jẹ́ ká máa sọ fáwọn tó ń gbé wa lórí ọ̀kadà pé kán fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí i. Ẹni tó máa wà láyé ló máa ń gbáyé. Ẹ̀yin náà ẹ wo fọ́tò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni, ẹ wo ẹnu yẹn pẹ̀lú eyín tó ti yọ, ẹ rí pé ó rí bákan, ṣùgbọ́n ìyẹn wo ìgbà tí a wá ti wá nǹkan kan ṣe sí. Eyín máa ń bu ẹwà fúnni ni. Nǹkan tí a tún rí tó máa ń fa kéyín yọ òun ni táwọn olóyìnbó ń pè ní domestic violence. Ìjà láàrin ilé, ìjà láàrin lọ́kọ-láya, ìjà láàrin ó ti yé eyín. Nígbà tí ìjà bá ń ṣẹlẹ̀ tán fún wa lẹ́sẹ̀ẹ́ sí eyín wa, sí ẹnu wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà lẹ́yìn á bá ṣe kí ni?
lẹ́yìn á bá fò lọ. Torí náà ẹ jẹ́ kí á dẹ́kun ìjà láàrin ilé, láàrin lọ́kọ-láya, ìjà láàrin ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́, ìjà láàrin ọmọ sọ́mọ. Ọmọ Ọlọ́run ò kì í jà o, ẹ jẹ́ á dẹ́kun ìjà. Níbi tá a ti ń jà tó fún wa lẹ́sẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan ló jẹ́ pé kì í ṣe eyín yẹn nìkan ló máa fòyọ, egungun àwọn àgbọ̀n yẹn ó máa ń fọ́. Kìdẹ̀ ń ṣe ohun tó rọrùn láti to egungun àgbọ̀n. Owó tó máa ná, owó tó yẹ kẹ́ fi jẹun gidi sára yín, ìjà ti wá ṣe kí ni, ó ti kó báyàn. Àwọn èèyàn nígbà míì tí a bá ṣubú, àwọn ohun tí a fi ń ṣe tiles tá à ń lò láàrin ilé, pàápàá jùlọ èyí tí a máa ń lò nínú balùwẹ̀ wa, ẹ má jẹ́ ká ra èyí tó jẹ́ pé ojú rẹ̀ dán geere. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí ojú wọn ò kí ń dán geere, tó máa ń ní ṣákáṣáká, tó máa ń ní tí kìí ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa dán, ó máa rí ṣákáṣáká. Àwọn yẹn ń lè músẹ̀, ó mú ẹsẹ̀ ju àwọn ètò ojú wọn máa ń dán yẹn. Àwọn ètò ojú wọn máa ń dán yẹn, ẹ má jà fi wọ́n sí balùwẹ̀ o, ẹ má jà fi wọ́n sí ilẹ̀ ẹlẹ̀ balùwẹ̀, nítorí ó máa ń jẹ́ kí èèyàn yọ̀ ṣubú. Yíyọ̀ ṣubú yẹn náà ó pẹ̀lú tí ó máa ń jẹ́ kí eyín kó ṣe kíni, eyín kó yọ. Sports, eré ìdárayá, Yorùbá yẹn fẹ́ sápá mi lórí. Eré ìdárayá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá náà ló máa ń ṣẹlẹ̀ níbi eré ìdárayá tó máa ń ṣe kíni, tó máa ń fa kí eyín ó yọ. Àwọn tó máa ń ja ẹ̀ṣẹ́, àwọn afẹ̀ṣẹ́ jà bí ẹ wò, mo ti gbàgbé bó ṣe ń sọ, bọ̀ ó ti yé yín. Àwọn bíi Mike Tyson, àwọn bíi Joshua, Anthony Joshua, Michael Fury, èmi náà mọ̀ wọ́n. Tẹ bá ṣàkíyèsí, tẹ bá ń wo eré ìdárayá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, ó ní nǹkan táwọn yẹn máa ń fi sẹ́nu. Àwọn nǹkan tó ń fi sẹ́nu kan tó wọ ojú agbami láti lọ jà yẹn, ó máa ń ṣe ààbò fún eyín ni. Torí tí ẹ̀ṣẹ́ yẹn bá tó bá gbé ẹ̀ṣẹ́ yẹn lórí eyín yẹn níbi ẹnu, eyín lè fòyọ. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré ìdárayá ló jẹ́ pé ó máa ń, tí jàǹbá bá wà ńbẹ̀, eyín á ṣe kíni, á fò lọ. Àwọn tó máa ń gun kẹ̀kẹ́ àti àwọn tó máa ń gun alùpùpù, ṣé mọ̀ pé ó ní nǹkan kan tí a máa ń wọ̀ sórí tó máa ń dáàbò bo orí àti ojú tí a bá ń gun ọ̀kadà àbí tí a bá ń wa kẹ̀kẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ò kí ń lo kíní yẹn, ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé fún àlàáfíà tara yín ni ó yẹ náà fi ṣe pé kẹ́ máa wọ̀ nígbà tẹ́ bá ń gun kẹ̀kẹ́ àbí tẹ́ bá ń gun alùpùpù. Tí jàǹbá bá ṣẹlẹ̀ tá a dẹ̀ wọ kíní yẹn, akoto, yes, tá a wọ akoto yẹn, kò ní jẹ́ kí jàǹbá kankan ṣe kíni, ojú wa, eyín wa, ẹnu wa á ní ààbò tó péye. Ẹja ṣẹ́mi mu ní ibi báyìí, a máa tẹ̀síwájú. Appreciate. Ooh, yeah. I wish you happy birthday. Once in every year, we celebrate the generous gift of God to mankind. We pause to appreciate the greatness and goodness of God in human form. Today is another day to celebrate and appreciate Dr. Fetty Nkwocha, consultant of odontist, University College Hospital, Ibadan. Thanks for being a mother. Thanks for being a role model. Thanks for saving lives. Thanks for making a difference. We join the rest of the world to celebrate you, not just because you are an amazing woman, but also because your service to humanity will never be forgotten. Happy birthday, Dr. Fetty Nkwocha.
Live long and prosper more. May your best years begin. This message is from Dr. Adeshola Odofin. Happy returns. Yeah, I wish you happy birthday. Powered by Primus Radio. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ti borí ooru. Ìmọ́tótó àti ìtọ́jú ẹnu wa ṣe pàtàkì púpọ̀ láti jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ onírúurú kòkòrò ẹnu. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ẹnu ni ojú òpó tó lọ sí gbogbo ara. Ìdí rèé tẹnu fi gbọ́dọ̀ wà ní ìlera pípé. Ká kọ́ bí a ṣe ń tọ́jú ẹnu wa láti dènà àwọn àìsàn ẹnu lónírúurú. Ká sọ̀rọ̀ kẹnu bùtì kúrò lọ́rọ̀ rẹ nígbà tó bá ti kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó mọ̀ nípa ìtọ́jú ẹnu. Ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ní àmì ìdánimọ̀ fún àyẹ̀wò tàbí ìtọ́jú. Kàn sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùtọ́jú ẹnu láwọn ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ìlànà tó tọ́ tí ó ṣe ìtọ́jú tó lákàkì láì fún wa ní àkóbá kankan. Irúfẹ́ ilé ìwòsàn ìtọ́jú ẹnu tó forúkọ sílẹ̀ ní àmì ìdánimọ̀ tí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ olùtọ́jú ẹni nílẹ̀ yìí buwọ́lù. Alága ẹgbẹ́ sì jọyìn sí pẹ̀lú. Ìkéde yìí wá láti fi sọrí àyájọ́ ìlera ẹnu lágbàáyé World Oral Health Day tí Association of Private Dental Practitioners of Nigeria Ọ̀yọ́ State ṣagbátẹrù rẹ̀. Ṣètọ́jú ẹnu rẹ kó o bọ́ lọ́wọ́ onírúurú àìlera ẹnu. All right, so let's continue. We've been talking about missing teeth and the options for treatment. I've spoken to you about trauma, road traffic accidents, motorbike accidents, domestic violence, fight, fall, sport. So there are also, we'll go into the next, which I term pathology, as in pathological causes of tooth loss, meaning tooth loss as a result of one disease or the other. I would like to start by mentioning dental caries. When you have tooth decay and you did not pay attention to it, to take care of it, and the tooth decay keep expand, and to the extent that you have to remove that tooth. So that's one of the leading causes of tooth decay. Of missing teeth. Another one is fracture to the teeth. Those of you that are in the habit of opening your Coca-Cola, your soft drinks inside bottles with crown cap, you know all those drinks inside bottle. There is hope now, but you have turned your teeth to all sorts of tools. You use your teeth to open crown cap. You use your teeth to remove nail. You use it as plier. I don't know. So when we abuse, that's an abuse. When you abuse your teeth, it can fracture. And the fracture can be as bad as you will not have any option other than to remove it. By the time you remove the tooth, what is left? Nothing. Barafu. Another thing that can cause tooth loss is systemic disease. What do I mean by systemic disease? You know, God is awesome in His creation such that a part of the body cannot start on it. Just stand away from the rest of the body. Those who have diabetes mellitus, that increased blood sugar is in every part of the body where there is fluid circulating and blood, And uncontrolled diabetes mellitus can affect the periodontal tissues, the support tissues that are supposed to hold the tooth firmly, the gum, the bone, and all that. And once they are affected, the teeth begins to shake, becomes wobbly. After a while, the teeth will fall off. That is why we need to pay attention to our health. Pay attention to our health. I'm sure some people are wondering, what concerns the teeth with... No, there is no singular part of the body that can say, I am standing away from the rest of the body. So we need to pay attention to our health. Uncontrolled diabetes mellitus. We have tumors. Tumors, benign or malignant, can affect the health of the teeth, can affect the supporting tissue of the teeth, particularly the malignant ones, and they can lead to teeth loss. Some that are not even malignant, that affect
most of the time that affect the jaw bones. By the time they are being treated, most of the time some teeth will go with the remover. What I mean is this: when there is a tumor that affects the jawbone and maybe there has to be an excision, we have to cut the diseased part out. Most of the time it goes away with the tooth is inside the bone, it's sitting in the bone. So most of the time when you have to do a segmental mandibulectomy or maxillectomy, it goes away with the tooth. So tumors, benign or malignant, also can lead to teeth loss. Then there are some diseases of the gum, not just the gum alone, the gum and the other supporting structure of the teeth. Periodontal disease can lead to tooth loss. Periodontal disease can lead to tooth loss. I said it, and I think I've even said it this morning. The tooth doesn't just sit in the gum. The tooth sits inside the bone, which holds it, and the gum covers it. So that bone, the alveolar bone and the gum together forms the supporting structure holding the tooth together, that is making the tooth to stand firm. So if you have any disease affecting that bone and the gum, which is the supporting structure holding the tooth, if it becomes diseased, then the tooth will become mobile and can fall off. A major part of that periodontal, there is a major one that one is, we call it aggressive periodontitis. It affects children in the pubertal year and can go on, but it affects most of the time around the pubertal years, and the way it manifests is a disease of that supporting structure and leads to teeth loss, anterior teeth and posterior. So if not treated, it will just go on. Then there are some congenital malformation, or let me say congenitally missing teeth, as in that's the way the person was created. Something went wrong somewhere when the teeth were being formed, and some teeth were never formed to come down to their space. So we call those ones congenitally missing teeth. Then also there are some genetic issues. It's not everybody that has teeth. I'm sounding strange, Abby. It's not everybody that have sweat gland. It's not everybody that have hair. This hair that some of you will just cut any hand. Some people are born. There is a condition called ectodermal dysplasia. Those who have ectodermal dysplasia may not have any teeth, but if they have, it may be like 3 in the whole mouth. You're supposed to have 32 as an adult. They may not have. Maybe they will have like 3 or 5, and they are not really well shaped like the normal tooth. They will be conical in shape. So for such a person, that's a congenital. It is a congenital thing. The person was born like that, and just appear like that and like that. Then age can also lead to tooth loss. Age. So those are the things in summary that can lead to you having the missing teeth. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo tún sọ ìdàkejì àwọn nǹkan yòókù tó ń fa kí eyín kó yọ àbí kí eyín má sí lẹ́nu. Àwọn tó ní akokoro tí eyín wọn níhò, tí wọn ò dẹ̀ gbé eyín wọn lọ bá àwọn dókítà ká ṣe ìtọ́jú ẹ̀. Ńgbà in fact tó bá dé stage kan tó bá ti rìn á di pé yíyọ ni eyín yẹn a máa ní láti yọ. Àwọn kan sì wà, gbogbo eyín tó jẹ́ pé ẹ nílò ohun tí òyìnbó ṣe pé wọ́n fi ń ṣí ìdérí ọtí, eyín lẹ fi ń ṣí ìdérí ọtí, eyín lẹ fi ń yọ ìṣó láì ṣe pláyà,
gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń ṣe kí ni ó máa ń jẹ́ kí eyín kó yọ. àwa tí a tún kíyèsí àìsàn tó ń bẹ lára wa, àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé ó máa ń fa kí eyín kó yọ náà. gbogbo àwọn tí ó ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà, ẹ̀jẹ̀ ṣúgà tí wọ́n tọ́jú rẹ̀, ìtọ̀ ṣúgà yẹn, ṣúgà tó ga nínú ẹ̀jẹ̀ yẹn, gbogbo ibi tí omira àti ẹ̀jẹ̀ bá dé, gbogbo àkòdẹ̀ sí ẹ̀yà ara tí ẹ̀jẹ̀ ò kì í dé. so ṣúgà yẹn ó ní bó ṣe máa ń ba àwọn èròjà tó di eyín mú, ó ní bó ṣe máa ń bà wọ́n jẹ́. á bá di pé eyín bẹ̀rẹ̀ sí ní mì, eyín á bá ṣe kí ni, eyín á wá yọ. àwọn àìsàn kan náà tún wà tó máa ń da àwọn egungun àgbọ̀n tó máa ń dà wọ́n láàmú. àwọn tí kí la ṣe fẹ́ pé ìmíì bíi jẹjẹrẹ, ìmíì kòun ò burú bíi ti jẹjẹrẹ. nígbà tá a bá máa ṣe ìtọ́jú rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló di pé nígbà tá a bá fẹ́ gé èyí tí àìsàn yẹn ti dà láàmú lára àgbọ̀n yẹn, eyín ó máa bá lọ. so yẹn náà máa ń fa kí eyín kó ṣe kíni, kí eyín kó yọ. mo tún sọ wípé àwọn àìsàn kan máa ń bá àwọn èròjà tó so eyín mú, èrìgì àti egungun tó so eyín mú, àwọn náà àwọn àìsàn kan máa ń jẹyọ lára wọn. á bá di pé wọn ò lè ṣiṣẹ́ wọn dáadáa mọ́. iṣẹ́ wọn sì ni pé kí wọ́n mú eyín kán mú kíni, kán so mú kó dúró wámwám. nígbà tó bá ti láìsàn lára tí wọ́n lè di eyín mú kó dúró wámwám, eyín á wá ṣe kíni, eyín á wá yọ. mo tún ti ṣe lálàyé pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìdá tí Ọlọ́run dá wọn, eyín ẹnu wọn ò pé. àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìdá tí Ọlọ́run dá wọn, àwọn nǹkan kan kò ṣe lára wọn. eyín yẹn ó lè má ju bí ẹyọ mẹ́fà, nígbà tí eyín 22 sì ló yẹ kó wà lẹ́nu wa. so bọ́lọ́run ṣe ìṣẹ̀dá títí wọn nìyẹn. mo tún ti sọ̀rọ̀ ń pa àwọn tó jẹ́ pé bí ọjọ́ orí wa bá ṣe ń lọ sí, eyín máa ń fòyọ́ ńgbà míì tó jẹ́ pé nítorí pé ọjọ́ orí ti ṣe kí ni, ọjọ́ orí ti ga. ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tí ẹ bá ń fún eyín yín ní ìtọ́jú tó péye, eyín a máa bá ní kalẹ̀, eyín a máa bá ní wọ 100 ọdún àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. ó dáa, eyín ti yọ ń sìn, kí wá ni a fẹ́ ṣe ń pa rẹ̀. ó ní àwọn ìtọ́jú tá a máa ń ṣe. a ní àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí a fi máa ń pààrọ̀ eyín tó ti yọ. à ń pè wọ́n ní denture. wá póríṣiríṣi. àwọn kan wà tó jẹ́ pé a lè fi sí fúnra wa, a tún yọ kúrò, a fi sí àyè ibi tí eyín yẹn tó ti ṣe kíni, tó ti yọ. tá a bá ti sùn, tàbí tá a bá ti fẹ́ sùn, a yọ, a fi sínú ike tómi ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀. in fact, ṣe rí tán bá ṣe dáadáa, ẹ ní mọ̀. ẹ̀yin wo àwòrán alákìíní tó ń kọ́kọ́ gbé, èyí tí a kọ́kọ́ fi sí yẹn. ẹ̀yin wo ẹnu eléyìí, ṣe rí pé kò jọ yín lójú ni. ta ló máa sọ pé àtọwọ́dá ni eyín tó wà ń bẹ̀. so ìyẹn removable denture là ń pè, à ń fi sí, à ń yọ. ìmíì wà bó ṣe wà yẹn, ó lè pààrọ̀ eyín bóyá ẹyọ kan àbí gbogbo eyín. irú eléyìí ń sìn, àwòrán kejì yìí, ẹ rí i pé gbogbo eyín pátápátá ni ó pààrọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa àti bàbá wọn tó má ti dìgbà ogbó tí eyín wọn ti yọ tán, a máa ń ṣe eléyìí fún wọn. oníyíyọ leléyìí, wọ́n á yọ, wọ́n á fi sí. ìmíì tún wà tó jẹ́ pé ìyẹn eléyìí, ìyẹn a máa gba ìrànlọ́wọ́ lára àwọn eyín tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. ẹ̀yin ẹ wo àlàfo, ẹ wo bí tí àlàfo yẹn wà. ṣe rí i pé àwọn eyín méjèèjì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, you can make it. àwọn eyín tó wà ní ẹ̀gbẹ́ àlàfo yẹn,
ẹ rí i pé àwọn eyín tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àlàfo yẹn ó dàbí pé ó ti kéré sáwọn eyín yòókù. Àwọn eyín yẹn ni wọ́n ṣe adé fún. Adé tí wọ́n wá ṣe yẹn náà wá fi ara ẹ̀ ni wọ́n fi eyín tó máa bọ́ sí àyè ibi tí ò séyìn yẹn. À ń pè léyìí ní bridge là ń pè eléyìí. Eléyìí òun ò ń ṣe oníyíyọ, àwa la máa ń fi síbẹ̀. Òun tún jẹ́ ètò tún jẹ́ pé ó máa ń pẹ́ ju ti alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Ètò tún wá wà tó tún ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwọn ohun tí a lè ṣe fún pé ókè kí la lè ṣe o láti pààrọ̀ eyín tó ti yọ. Ìyẹn à ń pè ní implant. Ṣé rí ìyẹn? Irin la máa ń fi sínú egungun nínú àjà ẹnu. Irin tó lè dúró nínú ẹnu ni o. Irin yẹn ló máa lọ sínú ibi inú egungun tó gbé eyín ró. Ó dẹ̀ máa ń jiná mọ́ egungun. Tó bá ti jiná mọ́ egungun tán dáadáa, láwa ṣe eyín tó máa dá dúró dondo sórí tiẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ wo àwòrán yẹn, ẹ ti rí irin yẹn. Eléyìí là ń pè ní implant. So gbogbo àwọn ọgbọ́n tá a lè ṣe láti fi pààrọ̀ eyín tó yọ nìyẹn. Ẹ rí i pé Ọlọ́run lágbára púpọ̀. Tó bá dẹ̀ dúró kò sẹ́ni máa mọ̀. Now I want to talk about the options for management of missing teeth. Your options. So I'll start by talking about the removable dentures. Removable dentures, these are replacements that you can put in, you insert, and you remove when you want to sleep. You don't sleep with your dentures. If you sleep with you're at risk of swallowing your dentures if you sleep with the removable dentures in place. So these ones you remove at night when you are about to sleep, and they are so beautiful. If well fabricated, nobody would notice. The other option is what we call bridge. Yeah, bridge. Bridge is such that you take support from the neighboring teeth. If you can see this picture beside me, the neighboring teeth, you will notice they are smaller. The teeth are just the neighbors of that space, they are smaller to the other teeth, and it is such that they are prepared like that to make a crown for them, and the crown we will now attach the missing teeth. These ones are permanent, more permanent than the removable one. You don't touch, you don't remove and insert. It's a dentist that will do this one and cement for you. The other option is implant. The implant, we drill the bone, we put a biocompatible metal inside the bone, which we act like the root, and it is on that root that will now fabricate the crown. So this one, you are not touching the neighboring teeth, you are just dealing with that space on its own, and this is it's the most permanent, if there is any English like that. This is actually, because you are not touching the neighbors, you are not reducing, you are just dealing with that tooth alone, and it will be well fabricated. Let me make it clear to us that if you have any missing teeth, you need to visit the dentist. You know, the dental team, we have the dentist, we have the dental technologist. I salute all dental technologists. They do great work. They work with the dentist. So they are the ones who fabricate, but it's the dentist you will visit. The dentist, you visit the dentist in the clinic. The dentist will assess you. We assess that space. The dentist will give you your options. You don't just go to the dental technologist. In fact, you have no business with the dental technologist. Your dentist send the information and everything that is needed by the dental technologist. So in the lab, the dental technologist fabricates the denture, then come back to the dentist, collects it and deliver. So you will be doing yourself an injustice if you go straight to the dental technologist. You don't have any business with the dental technologist. It's the dentist that will do your prescription, who has seen you and has assessed you, that knows what you have. What you need, especially in relation with the other teeth, and knows, the best thing for you. So I want to encourage you, if you're listening to me and you have a missing tooth or you have missing teeth,
it's not the end of the world. There are options, and you will still have your good look back. If you have any part of your body missing on the eye, on the face, eyebrow, nobody will notice as quickly as when you have a missing tooth or teeth. Ẹ̀yin èèyàn wa, ìrètí ń bẹ o fẹ́ni tẹ́yìn ẹ̀ bá yọ. Bóyá jàǹbá ni àbí nǹkan kan tó bá wù kó lè fà. Ẹni tẹ́yìn rẹ̀ bá yọ, ọ̀nà àbáyọ wà. Ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn dókítà tó ń ṣètọ́jú eyín àti ẹnu. Àwọn dókítà ni o. Wọ́n á sì bá yín wá ọ̀nà àbáyọ nínú gbogbo ohun tí a ti sọ lónìí. Kó dùn kó pẹ́, Ọlọ́run ló ń fún ni o. Àwa ti dúpẹ́ tèmi ná, Ọlọ́run tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti tún sọ̀rọ̀ lónìí. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ tún jẹ́ ọjọ́ míì tá a tún máa pàdé. Ẹ pàdé mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ètò yìí o, ọ̀rọ̀ ìlera ẹnu àti eyín pẹ̀lú ọmọ yín Dr. Adesola. So listeners and viewers at home, thank you for, staying with me on today's program. Looking forward to seeing you again next week when we talk about something new. Thank you. God bless you. If you have a message, think Primus. If you have a gift, think Primus. If you have a dream, think Primus. Primus Radio. Express, exhibit, and explore. If you have a message, think Primus. If you have a gift, think Primus. If you have a dream, think Primus. Primus Radio. Express, exhibit, and explore. We give you the right tools, the right vibe, all in one in all. It is Primus.